Hi there, and thanks for stopping by to hear an update from us on how Guidewire is globalizing our industry-leading P&C insurance platform. As you can see, I'm not in Vegas, unfortunately, and it's another remotely recorded connection session from us this time. However, fear not, you'll still receive a comprehensive update on our current vision across our key global markets. And based on the great feedback last time, within the native language you'll be more familiar with. A lot has happened since we last provided an update in May. Most significantly, we've consolidated the teams addressing your local needs within our product development organization under a single vision and team called Global Content and Solutions Delivery. In essence, these changes bring the market integration and delivery focus for EMEA and APAC, together with the SBT focus in America, all underpinned with a platform-wide globalization, internationalization, and localization focus. We've recently finished our e-release planning events, and I'm so excited about the progress this new team has already made. What's interesting is that our shared vision remains very similar: to complete our applications with ready-to-use content across our global markets that will accelerate your time to market and time to value. We will also continue to build on our strong relationships with regulatory and delivery partners across our priority markets. Before I introduce the rest of this session, I'd like to highlight 3 updates and tie them back to the keynotes you will have watched from this November's Connections. You'll have heard about our Guidewire Go launch from Amy and Diego during the main stage Connections keynote. And our mission through e-release and beyond is to ensure components of our new solutions are published as Go products on the marketplace, therefore providing a single place to discover, provision, and extend line of business content for your specific needs. So keep monitoring the marketplace to take advantage of the great work our teams will be doing. Also, Diego shared updates on the expansion of our cloud infrastructure globally. We've been working closely in ways we can provision not just the X-Center instances themselves on Guidewire Cloud globally, but include relevant content solutions and third-party integrations for that region automatically as part of that provisioning process. You'll have also heard about our new innovative microbop solution, which will help rapidly launch new small business owners' line of business product in under 12 weeks. Our industry experts are ensuring all these new innovative solutions we launch not only fulfill the base requirements for those line of businesses, but that they will be globally applicable to our international customers. Please watch out for future connection sessions where we provide deep dives on those solutions and you can assess its applicability to your business objectives. Now let me introduce our exciting lineup for the remainder of the session, where we'll travel the globe again and you'll hear from Paul in Dublin on our progress in the London market for delivering policy and claims content via Guidewire Cloud for our large commercial customers. Heinz in Munich on our successes with Germany and the continued expansion of IPG based on close customer collaboration in the region. Arnaud in Paris on our plans for France as we announced our IRSA integration for Claim Center release and plan ahead based on customer demand. Leon in Madrid, an exciting time for Spain as we announced significant investments in the region based on recent customer discussions, helping set a prioritized roadmap that we will share. And finally, from James in Brisbane, Australia, where he'll share a brief history of our work in Australia to date, but more importantly, paint a clear picture on the exciting releases we have planned. So enough from me, and let's jump straight in and hear from the team. I'll see you at the end to summarize some key takeaways, and please watch out for the planned events each presenter will promote for their specific markets. With that, Paul, how you doing? It's over to you. Thanks a million, Graham. I'm doing great, thanks. Way back in May, I talked about our investments in the UK and finished with a summary on what we were planning for the London market. So now I'm back 6 months later to update on the progress we've made, and I intend to focus on London again. First up, it should come as no surprise to anyone who's gone through a cloud transition that we get a better understanding of eating our own dog food or drinking our own champagne, whichever metaphor suits your tastes. But what do I mean by that? Well, we're incrementally building on top of our existing policy and claims functionality, and in doing so, we're putting a lot of effort into leveraging all the benefits of Guidewire Cloud Platform. Being that consumer of our own products and services allows us to provide feedback early and often. It does take time, however, we consider it time well spent, allowing us to provide a solution that is the right choice now for insurers and reinsurers doing business through the London market, and is the best choice for future, in a market that is surely ready for modernization after numerous previous attempts. Insurers are acutely aware that they will become increasingly disadvantaged with inflexible legacy systems, and whilst market initiatives like Blueprint 2 provide a catalyst, Guidewire's core insurance systems, in partnership with our insurers,
can provide the flexibility to support a changing technology landscape and a changing business environment. That incremental build and release process I mentioned, that will see us deliver new capabilities every quarter. So, similar to the approach James will talk about in Australia shortly, this offers us a chance to get functionality out pretty quickly, to gather feedback and to shape our roadmap for upcoming quarters. We've just completed our first internal release, and we've moved straight into maturing the baseline capabilities for policy and claims administration, with a focus on streamlining submission handling for underwriters, offering controls and checks to support risk evaluation and analysis, and to see the journey through to post-bind receiving of accounting and settlement messages. We're focused on making jobs easier, reducing the need to use multiple systems, and, where multiple systems remain, limiting the need to rekey data. It's way too commonplace in this market. And again, we're doing all of this atop the Guidewire Cloud, offering the security and maturing reliability of a platform in its 4th release cycle. And really, this is only the start. We can't wait to tackle so much more, like getting to spend time on more of the features that large commercial and specialty insurers demand: minimum standards reporting, outward reinsurance, or bordereau management for delegated authority. Another example of where we want to get to, spending time on differentiating capabilities, is to embed analytics into both the claims and underwriting experiences, ensuring resources can act on improved data insights. This will allow underwriting and claims decisions to be made quicker and with improved confidence. No touch or light touch processing, which is very commonplace in other insurance markets, can be introduced on a foundation of solid data and processes. And with an eye to our partner ecosystem and what has served us so well in other markets globally, we have a real opportunity to apply lessons learned to partnerships in the London market. We're merely a part of the overall value chain, and our cloud platform allows us to integrate efficiently, to deliver meaningful business process improvements. There's so much potential in this space. We're currently exploring a few opportunities with key market players to collectively deliver value. And there's much more coming, so please watch this space. And looking beyond London, global insurers have the confidence of our proven track record. We believe that a lot of our experiences with several hundred customers can benefit London market insurers. You'll have heard from Diego and others throughout Connections about our customer successes and growing partner network. We're confident that we can earn your trust, offering a platform that insurers can evolve and innovate on, whilst we absorb the overhead of infrastructure updates and core product evolution. So, what is my ask? I've really only scratched the surface, so please get in touch if you're interested to find out more. Perhaps you're an insurer looking to know more about our solution and what we're planning, or you're a partner who wants to explore how they can add value for London. Alternatively, if you've heard enough for now, then please stay tuned. We have some exciting announcements at the Guidewire Insurance Forum in February targeting London, including a deeper dive into the topics I've summarised today. And so I'll finish with a nicer food analogy. I hope I've whet the appetite. So thanks for listening. I'll now hand over to Heinz in Munich for a view from Germany. Hello Heinz. Thank you, Paul. Willkommen zur deutschen Session. Mein Name ist Heinz Schneeweiss. Ich bin bei Guidewire München für das Release Management des InsuranceSuite Package for Germany, kurz IPG, verantwortlich. Was ist IPG? IPG ist ein vollständiges Guidewire-Produkt, das die spezifischen Anforderungen des deutschen Versicherungsmarktes adressiert, die nicht durch die Guidewire InsuranceSuite-Module Claim Center, Policy Center und Billing Center abgedeckt bzw. erfüllt werden. In der aktuellen Version erfüllt IPG ungefähr 85–90% der Anforderungen für Kfz-Versicherungen in Deutschland. Im Detail: IPG integriert mit verschiedenen Systemen und unterstützt den Import von Referenzdaten, die für das Versicherungsgeschäft in Deutschland wichtig und notwendig sind. Beispiele dafür sind die Weller-Daten, Schwacke oder auch der GDV-Schadensservice. IPG implementiert und unterstützt typische im GDV-Verfahrenshandbuch beschriebene Versicherungsprozesse, wie zum Beispiel den Fahrzeuganmeldeprozess, Wechsel des Versicherungsunternehmens oder den Prozess der Schadensmeldung und Schadensbearbeitung. Außerdem unterstützt IPG eine ganze Reihe von BIPRO-Normen. 2021 war ein sehr erfolgreiches Jahr für das Guidewire IPG-Team. Wir haben 5 IPG-Versionen in 2021 freigegeben. Der aktuelle Release-Zyklus ist 3 Monate, das heißt jeweils im Januar, April, Juli und Oktober werden neue Versionen für einen Download bereitgestellt. In 2021 hatten wir insgesamt 4 IPG-Kundenmeetings mit 6 Kunden. Aktuell haben wir 19 registrierte Teilnehmer. Wir haben einen erfolgreichen Kundenworkshop zum Thema Hauptfälligkeiten durchgeführt. Die Produktqualität wurde nochmal gesteigert und ein hohes Maß an Testautomatisierung erreicht. Zudem haben wir signifikante Performance-Steigerungen für den EVB-Server erreicht.
Im Juni hatten wir einen erfolgreichen Go-Live bei einem deutschen Versicherungsunternehmen. Und wir haben natürlich auch in 2021 einige wichtige neue Business-Funktionen implementiert. Darunter das Versicherungskennzeichen, die Dauer-EVB und die unterjährigen Hauptfälligkeiten. Wie geht es weiter? Wie sieht die Zukunft aus? Wir werden auch in 2022 an der Weiterentwicklung und Freigabe von neuen IPG-Versionen arbeiten. Neue Features auf der IPG-Roadmap sind aktuell unter anderem weitere zusätzliche Unterstützung für die einfache Implementierung von BIPRO-Normen, Modularisierung. Die Modularisierung wird zukünftige IPG-Implementierungen und Upgrades einfacher machen, indem einzelne Module individuell und unabhängig voneinander implementiert und aktualisiert werden können. Modularisierung macht es auch einfacher, IPG in die Cloud zu bringen. Wartung und Aktualisierung der verschiedenen Integrationen und Datenimporte ist ebenfalls auf unserer Roadmap. Außerdem werden wir immer die jeweils aktuellste Version der Guidewire InsuranceSuite und das GDV-Verfahrenshandbuch unterstützen. Dazu kommen weitere Verbesserungen der IPG-Betriebssicherheit sowie Unterstützung für die Anbindung, Migration von Altsystemen. Wir werden auch in 2022 alle 3 Monate die regelmäßigen Kundenmeetings abhalten und falls zur Klärung von Anwendungen notwendig, zusätzliche Workshops organisieren. In 2022 werden wir zudem noch die IPG-Produktdokumentation vervollständigen. Mit der Version 3.2, geplant für Anfang Februar 2022, werden wir die deutschsprachige Dokumentation mit einem IPG-Benutzerhandbuch vervollständigen. Aktuell gibt es ja schon die Release Note, die Installation Guide und die Implementation Guide. Guidewire hat über die letzten Jahre sehr viel in die Entwicklung vom IPG investiert. Wir bieten die kompletteste Lösung für Kfz-Versicherungen im deutschen Markt und sind jetzt bestrebt, den gleichen Standard für andere Versicherungssparten zu setzen. Gehen Sie mit uns jetzt den nächsten Schritt und implementieren oder aktualisieren Sie auf die neueste IPG-Version. Weitere Informationen zu IPG gibt es beim nächsten IPG-Kundenmeeting im Januar 2022 oder auch beim Guidewire Versicherungsforum in Köln am 24. März 2022. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich gebe jetzt weiter zu meinem Kollegen Arnaud in Paris zur französischen Session. Dankeschön Heinz. Intéressons-nous maintenant au marché français. Je suis Arnaud Lefebvre, Senior Business Analyst chez Guidewire pour le marché français et plus largement en charge des business analysts produits pour les différents pays hors États-Unis et Canada. Afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque marché local, notre mission chez Guidewire est de fournir à nos clients la bonne combinaison de fonctionnalités et de solutions d'assurance. Pour y parvenir, Guidewire LocalConnect offre des fonctionnalités métiers, des capacités d'intégration, une méthodologie de mise en œuvre et des solutions préintégrées. Ces éléments sont disponibles sur Guidewire Marketplace. Je souhaite donc évoquer avec vous aujourd'hui certaines de nos actualités françaises. Tout d'abord, pour LocalConnect, la nouvelle solution IRSA Integration for Claim Center, qui sera disponible mi-novembre 2021. Elle couvre le périmètre conventionnel de la gestion des sinistres de véhicules, les impacts des différents cas de barème sur le dossier sinistre, l'envoi automatique des recours, la gestion des contestations, ainsi que le traitement des reversements. Dans un second temps, la solution FRBI pour la gestion des dommages corporels. Elle respecte la nomenclature d'un TIAC pour les estimations et les offres, le protocole d'indemnisation PAOS et bien sûr la convention IRCA avec l'envoi et la réception de messages de manière totalement et intégralement automatisée. Ces solutions sont nativement intégrées dans Guidewire InsuranceSuite pour vous permettre une mise en œuvre rapide, pour vous garantir une forte réduction des risques projets et du coût total de possession. Il est aussi possible d'accroître la productivité de la gestion au moyen des IHM pensés par nos UX designers en relation avec nos clients et par les capacités d'automatisation ainsi que les fonctionnalités métiers spécifiques aux besoins de notre marché. Je prendrai comme exemple les règles de déclenchement automatique de l'envoi de messages ou l'envoi d'activités dans la corbeille du gestionnaire. Comme rien ne remplace le concret, je vous propose de vous rapprocher de nos sales et solution sales afin de, par exemple, planifier une démonstration ou simplement venir nous rencontrer à Londres lors du Guidewire Insurance Forum en février prochain. À terme, nous avons prévu de consolider ces assets avec la réunion des deux solutions IRSA et FRBI en une seule solution complètement intégrée pour aller encore plus loin dans l'optimisation des temps projets et l'amélioration de la productivité. Nous débutons en outre, mi-novembre, et pour compléter notre couverture de besoins spécifiques à notre marché, une phase de découverte des plateformes services d'Arva. Nous la réaliserons avec nos clients partenaires et bien évidemment avec le support de Darva. Les savoir-faire et les expériences des différentes parties prenantes seront
de précieux atouts pour la création d'une solution de marché complète. Les différentes composantes de la chaîne client, fournisseurs de services, éditeurs de logiciels seront réunies pour cette initiative. Je souhaite aussi mettre en avant notre écosystème de partenaires. Au-delà de fournir des contenus métiers IT, nous devons aussi proposer des capacités de se connecter aux solutions des partenaires locaux et globaux pour permettre à nos clients d'aller encore plus loin. Par l'intermédiaire de Guidewire Partner Connect Solutions, nos partenaires proposent à nos clients des solutions logicielles technologiques, des services en matière d'assurance. Nos partenaires solutions contribuent à produire de la valeur en proposant des intégrations natives avec InsuranceSuite, des extensions et d'autres solutions complémentaires à la gestion. Voici quelques-uns de nos nouveaux partenaires, en particulier pour la France. Zelros pour l'automatisation des processus sinistres, Shift pour la détection de la fraude ou Imbers pour les paiements et remboursements. Je vous encourage à vous tenir informé régulièrement des nouveaux partenaires qui rejoignent Partner Connect. Comme vous le voyez, Guidewire continue d'investir sur le marché français en développant notre catalogue de solutions et de fonctionnalités et en proposant continuellement de nouvelles solutions partenaires. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je passe la parole à mon collègue Léon pour le marché espagnol. Merci, Agno. Buenos días, mi nombre es León Miravet y trabajo como Program Manager coordinando la inversión que Guidewire realiza en el mercado español. Para todos aquellos que hayan visto la edición de Connections en mayo, me gustaría empezar diciendo que continuamos con el plan que ya presentamos. Seguimos teniendo una estrecha colaboración con Tirea, nuestra prioridad sigue siendo siniestros y dentro de siniestros la línea de negocio de auto. Para desarrollar nuestra solución, estamos siguiendo un proceso que ya funciona en otros países, como por ejemplo en Alemania. Este proceso se basa en una colaboración estrecha y en iterar frecuentemente con vosotros, presentando nuevas versiones de nuestros productos para validarlos e incorporar vuestro feedback. Esta interacción la realizamos a 3 niveles. El primero son requerimientos. Establecemos reuniones periódicas en las que conjuntamente decidimos el roadmap y los casos de usos que son implementados. La segunda, entrega continua. Hacemos entregas frecuentes para manteneros informados de nuestro progreso y validar el alineamiento de nuestro producto con vuestras expectativas. Y la tercera, sesiones de feedback. Revisamos conjuntamente el producto entregado e incluimos vuestro feedback en las próximas entregas. Fruto de las primeras iteraciones, a nivel requerimientos hemos incluido en el roadmap 2 nuevas integraciones. Suministro inmediato de información, que es una integración con la AEAT, que hemos priorizado sobre otras al ser un requisito que todos vosotros compartís, y SGR, Sistema de Recobro entre Aseguradoras, una integración transversal a distintas líneas de negocio. A nivel feedback, estamos incorporando la información recibida de las demostraciones de nuestra primera versión de la integración Claim Center CICOS en la segunda versión. Estamos acelerando en el mercado español y tenemos varias líneas de trabajo en paralelo. Por un lado, estamos trabajando activamente en implementaciones con clientes que estarán en producción próximamente. Por otro lado, en la parte de producto, hemos analizado las normas CAS, FIBA y SDM-DP junto a Tirea, documentando los casos de uso que vamos a desarrollar e identificando la mejor solución técnica para la integración con nuestra plataforma. En paralelo, estamos trabajando en la segunda versión de la integración con CICOS, incorporando vuestro feedback y extendiendo los casos de uso que soporta. Por último, vamos a empezar el desarrollo de SI y SGR. Para implementar todos estos desarrollos, seguimos colaborando y utilizando el know-how de Tirea y combinamos tanto recursos propios como de partners. Como resumen, me gustaría volver a incidir en una idea clave. Guidewire quiere desarrollar la solución para España con vuestra colaboración. Y ahora es el momento perfecto para influir en cualquiera de estas áreas mencionadas anteriormente: requisitos, entrega continua y feedback. Juntos podemos adaptar nuestro producto para que cubra las necesidades de todas las aseguradoras en el mercado español. Si quieres que tu opinión cuente e influir en el contenido de nuestra solución para España, ponte en contacto con nosotros para ser incluido en las próximas sesiones. Y sin más, paso la palabra a mi compañero James en Brisbane, Australia. Gracias, Leo. G'day everyone, my name is James Couzens. I am the Product Management Lead for Australia and New Zealand. Guidewire has had customers in Australia and New Zealand since 2006. In fact, the region was the first outside North America to go live with Guidewire. A claim centre implementation at Suncorp, shortly followed by Earthquake Commission in New Zealand about a year later. New Zealand and Australia have always been out there when it comes to pushing the boundaries, and have always been an innovative group. Here's a fun fact. Australia and New Zealand are the overachievers when it comes to innovating with Guidewire. Whether it's
EQC with their GIS integration in 2008, AMI with zero-touch claims lodgement in 2015, QBE in 2016 by bringing their digital insurance to life, or the many other winners. ANZ wins Guidewire Innovation Awards at a rate 3 times that of any other region. And we want to see this record keep going. To help it along, Guidewire has committed investment in Australian and New Zealand content through the LocalConnect program, so you can focus on continuing that great record. We have just released our first LocalConnect package, Personal Motor for Policy and Claims. This developer access release is available to you in preview environments. Many of you have taken advantage of accessing these preview environments, and I thank you for your honest evaluations and many suggestions. It is a great opportunity for you to review progress and influence our future direction. I encourage all of you to look and give us your thoughts. This first release of content is just a small step on the way to more comprehensive cover of your needs. We are close to completing GST handling for claims payments and address lookup, providing matches you type to postal and geocoded national address sources, and API support for reverse geocode lookup. This will be followed by more integrations like vehicle registration lookup, company and bank lookups, more depth and greater coverage of claims and policy processes, especially those arising from your feedback, and extending LocalConnect to cover New Zealand requirements. What comes after that? Should we go deeper in our implementation of personal motor content? Should we broaden and provide more starter packs for other lines of business? Are there integrations that you would like to see us do? Or are there common processes across lines of business that we should be investing in? These are questions we want to answer with your help. We will be actively seeking your input into the roadmap to align it with insurers' needs. We have a focus on adoption and feedback through implementation, so the closer we can align with what you need, the more it gets used, the more feedback we get, and that active feedback loop drives more responsive and iterative development. So if I wanted to leave you with one thought before I pass the conch back to Graham, it's that you have a voice. We are listening, and you can influence the roadmap. I look forward to discussing all this with you at the upcoming ANZ User Group meeting this month. Back to you, Graham. Thanks, James. To summarise some key calls to actions across the speakers you just heard, Paul has asked you to join him and the team at the up-and-coming Insurance Forum in London in February to hear and see the exciting announcements around our up-and-coming London market releases. Heinz would like you to join the next IPG customer meeting in January and understand how you can adopt the most complete solution for the personal motor line of business in the German market, whilst also looking for attendees at our insurance forum in Cologne in March. Arnaud is keen for our French customers to review and see in action our most recent release, IRSA integration for Claim Center. Finally, Leon and James are calling upon customers in Spain and Australia to get in touch and have your say in what the roadmap for those markets might look like. Thanks again for stopping by and have a great virtual connections experience.